शरणं पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning, Shubhodayam. Are you able to follow my prayer meetings? Language and the idea? Okay, కొత్తలో చెప్పమంటారా? ఓకేనా? Because these concepts, of course, are very heavy. That's why sometimes I wonder whether the students are following it or not. Please see page number 91, the last quote in the page. You must remember that humanity travels not from error to truth, but from truth to truth. It may be, if you like it better, from low truth to high truth, but never from error to truth. You know, in some religious traditions, they call human being a sinner. You might have heard, you sinner, you repent. You papivi, you paschattappadu. That is the language used there. So, in our culture, we put it in a more positive way. We don't say human being as a sinner. Manishini manam papi anam. There is a divinity in you. There are different people expressing the divinity to different degrees. That's the only difference. Somebody is a good human being. That means he is able to express more of that divinity. And somebody is a bad human being. That means he is not able to express that divinity to the same level. But tomorrow he will pick up strength and he will also express that divinity. We call it bondage. We don't say somebody is sinner. We call it bondage. You are in bondage. What is that bondage that has come upon you? This body and mind, these two are the bondages that we are already bound by, and we need to come out of that. So I have told you many times, this birth and death is a cycle. Anything that goes in a cyclical fashion cannot give you true happiness because you are not free, you are bound. You are bound in the cycle. So the ultimate goal of life is to come out of the cycle itself. Basically, we are struggling in that direction only, but most of the people, they do not know. Unconsciously, they are struggling.
So all the spiritual seekers, the practitioners of yoga, not hatha yoga and asana, true yoga. So the practitioners of all those, that yoga, they are only consciously striving to come out of this cycle. The Swamiji is saying, because the creation bears the stamp of God. There are two things in this universe, creation and the creator. సృష్టి ఉంది కాబట్టి సృష్టికర్త ఉండాలి. సృష్టికర్త నుంచి సృష్టి వచ్చింది కాబట్టి సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి అణువులో కూడా సృష్టికర్త యొక్క స్పర్శ ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ బేర్స్ ద స్టాంప్ ఆఫ్ గాడ్, ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్. సో బికాజ్ కర్త నుంచి సృష్టి వచ్చింది కాబట్టి సృష్టిలో ప్రతి అణువులోనూ భగవంతుడు ఉన్నాడు, అణువులోనూ ఉన్నాడు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ బేర్స్ ద స్టాంప్ ఆఫ్ గాడ్. సో దెర్ కెనాట్ బి ఎనీథింగ్ ఈవిల్, దెర్ కెనాట్ బి ఎనీథింగ్ సిన్ హియర్. భగవంతుడు పవిత్రుడైనప్పుడు భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది అది కూడా పవిత్రమే అవుతుంది, కాకపోతే మేబీ లెస్ ప్యూర్ కంపేర్డ్ టు ద ఒరిజినల్ సోర్స్, రైట్? ఇట్ మే నాట్ బి యాజ్ ప్యూర్ యాజ్ గాడ్, it may not be as blessed as God, but it is little less, because but ultimately as it has come from God, it can't be evil. That is the idea. So we are traveling from bondage to freedom. Freedom means God. So when you are traveling from this bondage, the world of bondage, to freedom, right, you are traveling from lower truth to higher truth, never from error to truth, not from sin to truth. ఇది ఒక పాపం నుంచి పోవట్లేదు, నువ్వు ఇక్కడ లోవర్ ట్రుత్ నుంచి అక్కడికి వెళ్తున్నావు, హైయర్ ట్రుత్కి వెళ్తున్నావు. ఏమవుతుంది నిన్ను పాపి అని నువ్వు పరిగణించుకుంటే, లేకపోతే రైట్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ వికెడ్, సంథింగ్ ఈవిల్, సంథింగ్ సిన్ఫుల్ అనుకుంటే మనిషిలో గిల్ట్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. తప్పు చేశాను, చేయకూడదు చేస్తున్నాను. ఇది ఇఫ్ యూ క్లాసిఫై సంథింగ్ యాజ్ బ్యాడ్ అండ్ స్టిల్ యూ డూ దాట్, ఒకదాన్ని నువ్వు చెడుగా వర్గీకరించి చెడుగా పరిగణించి అదే చేస్తూ పోతున్నావు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? నీకు లోపల నుంచి సంఘర్షణ పుడుతుంది. లోపల నుంచి మైండ్ చేయకూడదు చేస్తున్నావు, పాపం చేస్తున్నావు అని చెప్పి దానివల్ల గిల్ట్ కాన్షియస్నెస్ వచ్చి మనిషిలో వికసించడు, మనిషి ముడుచుకుపోతాడు, మనిషిలో ఆ వికాసం ఉండదు. అందుకనే we don't consider anything as sinful, we don't consider anything as evil, we don't consider anything bad. It's a lower truth. It's a lower truth. You have to seek the higher truth. Swamiji says, we're all seeking happiness from the things of the world. ప్రతి మనిషి కూడా, ప్రతి జీవి కూడా ఈ ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడు ప్రపంచం నుంచి ఆనందాన్ని ఎంత రాబట్టుకోవాలో అంత రాబట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. కానీ మనకు నిజంగా ఆశించిన స్థాయిలో ఆనందం వస్తుందా? రావట్లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ లేదు. ఆ ఆశించిన స్థాయిలో ఆనందం, నిజమైన ఆనందం ఎక్కడుందంటే ట్రుత్లో ఉంది. దిస్ లోవర్ ట్రుత్లో లేదు. లోవర్ ట్రుత్లో కొంచెం లేశం మాత్రం ఆనందం ఉంది. అదర్వైజ్ వీ విల్ నాట్ ట్రై ఆల్సో, రైట్? సో ఆల్ ద ప్లెజర్స్ దట్ వీ సీక్ ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్, దట్ సెన్సరీ ప్లెజర్స్, దే ఆర్ లోవర్ ట్రూత్స్. బట్ ఇఫ్ యూ రిఫ్లెక్ట్ డీప్లీ ఆన్ దట్, if you ponder deep on that, if you enjoy consciously, you will understand that there is no real joy here. There is only semblance of joy. Sri Ramakrishna Paramahamsa used to describe it like a hog plum. రేగుపండు ఉందనుకోండి, రేగుపండులో ఓన్లీ స్కిన్ ఉంటుంది, అందులో ఏం గుజ్జు ఉండదు. దిస్ వర్డ్ ఈజ్ లైక్ హోగ్ ప్లమ్ యూస్ టు సే. నీకు ఒక స్కిన్ ఉంది, నీకేదో రుచి కనపడితే లోపల అంత సీడే ఎక్కువ ఉంది. సో మిజరీ ఎక్కువ ఉంది ఆనందం కన్నా. అండ్ స్వామీజీ బ్యూటిఫుల్లీ పుట్స్ ఇట్, వివేకానంద. హ్యాపీనెస్ ప్రజెంట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ బిఫోర్ మ్యాన్ వేరింగ్ ది క్రౌన్ ఆఫ్ సారో ఆన్ ఇట్స్ హెడ్. ఈ ప్రపంచంలో ఈ సుఖం అనేటువంటిది, లేకపోతే ఆనందం అనేటువంటిది మనకి ఒక దుఃఖం అనేటువంటి కిరీటాన్ని పెట్టుకొని మన ముందు ప్రత్యక్షం అవుతుంది. సో ఎవరైతే ఈ సుఖాన్ని లేకపోతే ఈ ఆనందాన్ని కోరుకుంటారో వాడు ఆ దుఃఖాన్ని కూడా తీసుకోవాలి ఇన్ ద సేమ్ మెజర్. మనం ఏది ప్రయత్నం చేసినా ఆనందాన్ని పెంచుకోవడానికి ఈ ప్రపంచం నుంచి ఎంతైతే ఆనందాన్ని ఇస్తో అంతే దుఃఖాన్ని కూడా కొని తెస్తున్నది. అవునా కదా? కేర్ఫుల్గా ఆలోచిస్తే మీరు ఏదైనా చూడండి, ఎనీథింగ్, it gives you some joy, it brings you some happiness, but at the same time it brings you an equal amount of misery also. ఎంత సుఖాన్ని ఆనందాన్ని తీసుకొస్తుందో అంతే దుఃఖాన్ని కూడా తీసుకొస్తుంది, మిజరీని కూడా తీసుకొస్తుంది. కొంతమంది అనుకుంటారు అధికారం రాగానే మన ఆనందం ఉంటారు. అధికారంతో పాటు నీకు బాధ్యతలు పెరిగి దుఃఖం కూడా వస్తుంది. కొంతమంది పేరు ప్రఖ్యాతుల్లో నిజమైన ఆనందం వస్తుంది, ప్రయత్నం చేస్తారు, పేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తాయి, దాంతోపాటు వాళ్ళకి బంధం, రైట్? నువ్వు ఇంకా నీకు వ్యక్తిగతమైన జీవితం సమయమే ఉండదు, రైట్? దానివల్ల దుఃఖం కూడా తీసుకొస్తుంది. సో ఎనీథింగ్ దట్ యూ ట్రై ఇన్ దిస్ వరల్డ్, దట్ మీన్స్ వాట్ ఇట్స్ ఎ పార్షియల్ ట్రూత్, లోవర్ ట్రూత్. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ హయ్యర్, దెర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ హయ్యర్. సో దట్ హయ్యర్ ఈజ్ క్రియేటర్. త్రూ దిస్ క్రియేషన్ వీ నీడ్ టు సీక్ ద క్రియేటర్. దట్స్ బేసికలీ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ యోగా. యోగా యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే ఈ క్రియేషన్ నుంచి నేను క్రియేటర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం. ఓకే, ఇట్స్ అ లాంగ్ సబ్జెక్ట్. థ్యాంక్ యూ, నైస్ డే.